sinikeze isikhathi esihle sinjengalesi ukuba sikwejise ilizwi likaNkulunkulu. Mina engimileyo phambi lapha ngingu-Mr. Ncube, Fadwa Ncube. Inkosi yangisindisa, ngisindisiwe, thethe ngubaba. So ngendlela enjalo okwakhathesi ufuna ukuthi sikwejise lelizwi likaNkulunkulu ngesikhathi esifitshane nje. Ufuna ukukhuluma phezulu kokuthethelela njengabantwana bakaNkulunkulu. So ngibona ukuthi ukuthethelela indaba ekhanya incane, kodwa singayikhangelisisa yona indaba enkulu kakhulu edingekayo empilweni yomuntu obizwa ngokuthi ngumKristu. Ngoba ukuthethelela akupheli nje ngokukhuluma, kodwa ukuthethelela kulezenzo, kulabantwana abakhanyayo ukuthi lapha kulokuthethelela, lapha hayi akukho ukuthethelela, kulokukhuluma kuphela. So ngifuna ukuthi sikwejise phezulu kokuthethelela, kumbe sikhuthazane phezulu kokuthethelela njengabantwana bakaKristu. Ikakhulu sikhangela kumuntu lo othi mina ngisindisiwe, ngifisa ukungena ezulwini kwelinye ilanga uma uJesu Kristu ephenduka ukuzothatha ibandla lakhe. Lami ngifunyane ngitholakala kulaba bantu abazathathwa nguJesu Kristu. So laba bantu bafanele babe ngabantu abathethelelayo. Amen. Le indaba etholakala emthandazweni uJesu afundisa abafundi bakhe ukuthi bakhuleke njani. So ufuna ukuthatha icetshana loneliyana uJesu afundisa abafundi bakhe ukuthi bethandaze njani, benze njani, kuyini okudingekayo. Manje phezu kwawo wonke umthandazo ngikhethe ibala loneli elithi ukuthethelela njengabantwana bakaKristu. Ngoba ngathi ngiwulandisa umthandazo wonke lingatshonilanga, kodwa icetshana loneliyana etsho ukuthethelela litsho into enkulu ephilayo efanele iphile phakathi kwethu njengabantwana bakaKristu. So ngalesi sikhathi ivesi yethu sizayithola kuMateyu chapter 6 ivesi ka-12. So ngizayifunda ngesikhiwo. Ivesi ithi yona, forgive us our debtors as we also forgiven our debtors. 14. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. 15. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Sizathandaza. Baba, ngegama likaJesu siza ngaphambi kwakho uNkulunkulu omuhle, nanti ilizwi lakho Jesu owasithiyela lona. Umthandazo ukuthi sibe ngabantu abathethelelayo njengoba lathi sibathethelela abalamacala kithi. Asikwanisi Nkosi yami ukuthethelela njengemfanelo, kodwa sithandaza ukuthi uMoya oNgcwele usisize, usinike amandla, usihole ukuthi senelise ukuthethelela njengemfanelo. Ngegama likaJesu Kristu ngiyathandaza kathesi ngisayachasisa ilizwi lakho. Ngithi Moya oNgcwele ngenela, intando yakho yenziwe kuze kube naphakade. Amen. Siyabonga ukuba lesikhathi esihle sifuna ukwejisa ngokuthethelela njengoba ngishilo. Ilizwi likaNkulunkulu lithi lona usithethelele amacala ethu njengoba lathi sibathethelela labo abasonelayo. Amen. So lapha sibona indaba enkulu kakhulu le bazalwane. Kuizi ukukhuluma kubela ukuthi
siyathethelelana kumbe usithethelele amacala ethu kumbe ukutshela umngane wakho ukuthi akusithethelele akumthethelele mngane wami lapha ngonile kodwa emfuna ukukutsho ukuthi khona ukuthethelela uJesu wakufundisa abafundi bakhe ukuthi bethandaze besithi bona akusithethelele amacala ethu njengoba lathi sibathethelela abasonelayo. Ikanengi okutholakala kithi njengamaKristu yikuthi sifuna ukuthi thina sithethelele kodwa labo abasonelayo asivumi ukubathethelela. Siyabe singawuqedisanga umthandazo lapha. Ilizwi likaNkulunkulu lithi akusithethelele amacala ethu njengoba lathi sibathethelela abalamacala kithi. Khumbula abantu abalamacala kuwe ababonelayo abangakwenzelanga kuhle kwelinye ilanga empilweni. Zinengi izinto esihlangana nazo ezifuna ukuthi sithethelele. uJesu uthi yena sithandaze sisithi uNkulunkulu akusithethelele amacala ethu njengoba lathi sibathethelela abasonelayo. Angikwazi kuwe njengomzalwane namhla, angikwazi kuwe njengomngane namhla ukuthi uyakwanisa yini ukuma emthandazweni lo utsho ukuthi Baba akungithethelele amacala ami njengoba lami ngibathethelela abangonelayo. Kodwa inengi engiyaziyo ithi uNkulunkulu akusithethelele amacala ethu. Kabasakwanisi ukufinyelela esigabeni sokuthi njengoba lami ngibathethelela abalamacala kimi. Haleluya. So bazalwane, yiyo ndaba ekhona namhlanje. Yiyo ndaba esikhumbuzana ngayo. Asonto yokudlala. Yebo siyathanda ukuthi sithethelele. Kodwa ukuthi sithethelele uJesu uthi yena asibathethelele nini labo abasonelayo, labo abayisenzela okubi. Akula umuntu ongaqhubekanga kusukisela ezalwa. Kukhona izinto ozihlanganayo endleleni eziwenza ukuthi kwesinye isikhathi uthi hey laba ngikwazi ukuthi ngime ngaphi, laba ngikwazi ukuthi ngenze njani. Umzalwane ungikhubile, umzalwane unginyathelile, umngane unginyathelile, unkosikazi ungenzele lokuyana. So wena uyakwanisa yini ukuthethelela? Kumbe singabantu nje njengoba ngishilo lapha ukuthi bathi bona Baba siyawona siyavuma, Baba siyawona asikwanisi ukwenza kahle. Kodwa ukuthi efike esikhathini sokuthi akungithethelele Baba njengoba nami ngibathethelela kakwanisi ukufika esimele sinjalo. Manje sifunde uvesi ka-14 lapha ithi yona, for if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Ethi uma libathethelela labo abalonelayo, laye uBaba osezulwini uyalithethelela impandeko zenu. Akungeke sathethelelwa abazalwane uma thina singathetheleli. First uqalisela kithi. Sifanele sibe nomoya wokuthethelela, sibe lenhliziyo yokuthethelela, sizithobe phambi kukaNkulunkulu njengoba uJesu wasitshiyela umthandazo lo ukuthi Baba akusithethelele njengoba lathi siyabathethelela. Kodwa thina sifuna ukuthethelelwa kodwa labo abasonelayo singabathetheleli. Lapho mzalwane, lapho mngane wami, lapho bhuti wami, ngiyakutshela ukuthi akula into engaguquka empilweni yakho. Uyahlala lokho unje ngenxa yokuthi inhliziyo yakho ayivumi ukuthethelela. Ukuthethelela akubuyi nje ngokukhuluma. Ukuthethelela kulezenzo, kulezithelo. Kuizi ukukhuluma ukuthi senguthethelele, kodwa izenzo ziyatshengisa yini ukuthi wena wathethelela. Kudinga umuntu ozakuma eqinisweni ethi ukuthi zalwane senguthethelele, banda senguthethelele, baba senguthethelele, nkosikazi senguthethelele. Izenzo zakhona zibonakale ukuthi iqiniso
umuntu sethethe uyathethelela sitsho kumbe kuma families ngubaba nomama omunye kayenzanga kuhle phakathi kwabo then kwaba lokuphikisana kwaba lokulwa kwaba lezinto ezinjani kodwa at the end of the day umuntu uthi kungcono ngicele uthethelelwa kubaba kumbe kumama kodwa omunye uthi yebo ngiyakuthethelela kodwa kukhanya ukuthi sebedivorce kumbe omunye selala ku sitting room omunye ulala ku bedroom ungayikhangelisisa indaba yakhona ngabe kulangana uthi mina ngakuthethelela kodwa izithelo zokuthethelela azikho lapha siyakwazi ukuthi nxa ukuthethelela kungathethelelwa kuyadlula akusoze kuvuke futhi nxa usithi ngikonele nkosikazi ngikonele mngane wami ngikonele kumbe ngubani wako okoneleyo kuyafanana lo Jesu thina uma esithi wasithethelela amacala ethu kasoze ephinde evuselele futhi ukuthi wena ngakuthola isidakwa wena vele uyisidakwa kumbe uyisifebe hayi uthi umntwana wami ongcwele ngoba ngakugezisa ngegazi lakho so ngendlela enjalo bazalwane lathi uma sisendleleni yokuthethelela sicela ukuthi njengabazalwane njengebandla njengabantu bakaNkulunkulu sikhangelisise kakhulu ukuthi thina ukuthethelela kwethu kulezithelo yini uma ukuthethelela kwethu kungela zithelo siyakhuluma nje kodwa ukuthethelela akukafiki kithi kumbe asikafiki esimeni sokuthethelela kodwa kudingeka ukuthi thina sibe lenhliziyo sokuthethelela njenge-Bible lisitshela ukuthi usithethelele amacala ethu njengoba lathi sibathethelela labo abasondelayo singabi ngabantu abathanda ukuthethelelwa kodwa thina sisehluleka ukuthethelela kuma families sisehluleka ukuthethelela ngabantwana babo umntwana omunye uyawona lokuyana ukuthi lawe uyaswele ukuthi wenzeke kodwa uyabuya ethi mama ngiphambanisile lapha nalapha ya ungangixolela yini mama yebo umama angathi ngingakuxolela yini kodwa emzini wami angufuni uyabe sekolele yini umama lapha hayi bazalwane akusikho lokho kodwa umuntu othethelelayo uyathethelela ekhohlwe ethi lokho sekudlulile sesidinga elinye page asoze sikuvuse njalo ukuthi lokuyana owakwenzayo sekuvukile njalo sesifuna ukuthi sikukhangelisise kathesi ukuthi kwakamba njani kume njani kuzafika ngaphi wena uke wathi sengithethelele kwaphela iverse ka 15 iyasitshela ithi yona but if you do not forgive men their sins your Father will not forgive your sins kuthiwa uma lingathetheleli izono zabanye laye ubaba osezulwini angeke wasithethelela yebo singachitha isikhathi sethu njengabazalwane mina ngikhuluma kakhulu kubantu abathi ngamaKristu abathi basindisiwe abawaziyo umthandazo abalaziyo ilizwi likaNkulunkulu kwesinye isikhathi siyehluleka ukufika esikhathini eside ukuthi sifike esikhathini sokuthethelela okupheleleyo manje iBhayibheli lithi lona uma lingathetheleli labo abalonelayo laye ubaba osezulwini angeke walithethelela ubona wena so impambaniso yimi lawo ukuthi ngiyakwanisa yini ukuthethelela okoqobo kumbe ngithethelela ngomlomo nje kumbe ngithethelela ngokuvala nje kathesi kulamazwi la akhulunywayo kuthiwa kuyakhaviswa kanti akanichitira kuti panikhavise papa ndiite zvakadii
ayisiko lokho, kodwa ilizwi likaNkulunkulu lithi lona ngazi sithi siyathethelela, izenzo zokuthethelela zifanele zilandele. Izithelo zokuthethelela zifanele zilandele, zikhanye empilweni yakho. Uma umuntu lo wakonela, ufanele umize, uhlale laye, udle laye, uhambe laye, ebe ngumngane wakho. Yiko okutshengisa ukuthi hayi lapha kulokuthethelela. Abanye abakuzwayo ukuthi laphana kwake kwabanje beyali ukuthi labana abantu abathandana kangaka, utshela ukuthi kungaba le zinto ezinje. Hallelujah. Sonke ngabazalwane, nansi ingqobe ithi yona thina sifanele sithethelele. Thethelela unkosikazi wakho, thethelela umkakho, ngoba lapha ezindlini esiphila kuzo kunengi ukukhubana okungaba khona, ngoba singabantu. Omunye ucabanga okunye, omunye ucabanga okunye, omunye uyabecabanga ukuthi mina ukucabangayo kunjengathi kungcono ukwedlula ukalwane. Lo munye uthi mina ukucabanga kunjengathi kungcono ukwedlula ukalwane. Kodwa lingaphambanisana, kufanele lifike esikhathini sokuthi lithethelelana. Lingathethelelana kuphele khonapho, livule elinye page. Uma imuli liqalise ubungane obutsha obufresh. Amen. Kube njengomuntu lentombi abatshadileyo abaya kuhanimu, bazwa ukuthokoza lokufisa lothando olukhulu. Asikhulumi ngothando loluyana olugugileyo, hayi olugugileyo loluyana benjengathi kwesinye isikhathi ngiyaphuma endlini ngizakufonela kuphela senze wange ngale ukuthi hayi mama sengiphumile sengilaphana. Kodwa uthando loluyana olutshisayo, noma umuntu kusame house, behlala kusame house, efuna ukuya endlini encane, uyavalelisa, hayi nkosikazi ngisafika laphana ngiyabuya. So abantu abathethelelanayo bafanele bebe lothando olunjalo, okutshengisa ukuthi babambene. Lapha ngitshengisa njengabantu abathethelele ukuthi ngalixolelana, akufanelanga ukuthi omunye uzasibonela lami ngiphila ngeyami impilo, naye uphila ngeyakhe impilo. Kodwa laba bengabantu abathi bona siyathethelelana, okwenza ukuthi umuntu efike esikhathini sokufika esimene esinje ikuthi kulokunye okwenza ukuthi abantu beqhubane, eze ekhuluma ukuthi hayi lo vele noma ngimtshele noma ngingamtshelanga kulandaba. Kodwa abantu abathandanayo uyabona ukuthi konke abaphambaniselana angaphambanisa omunye wakhe, bayabizana bekhulume kahle bethethelelane, begoqe phezelelana, belitshise empilweni, sekuvule kokunye amakhorasi ayavuka, izinto zonke ukushe izinto kuyavuka, kuqhubekele kube phambili. Kodwa amaKristu anamhlanje bayakhavisa, yibo abakhavisa kakhulu. Bafuna ukuthi bona bethethelele izono zabo, kodwa bona ukuthethelela abanye abakwazi. Bayavuma ngemlomo ukuthi sonile laphana asithethelelana, kodwa ungakhangela izenzo zokuthethelela uyaziswela. Even esingu ngokuthethelela ukuthi uyabona ukuthi lapha kwathethelelwa kwaphela, awusoze ukubona. uNkulunkulu asisize njengabazalwane, uNkulunkulu asisize njengamabandla ukuthi ngazifuna ukuthi thina sithethelelwe izono. Kungcono ukuthi thina sizifinyeze, sizehlise phansi kukaNkulunkulu, asithethelele, sithethelelane mina lomngane wami. Then emuva kwalokho sesiya kuNkulunkulu, sentandaza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akungithethelele izono zami njengoba nami ngibathethelela labo abangonelayo. Uma ngikhangela empilweni yami, uma abanye bekhangelwa empilweni yami, bayabona ukuthi kanti lowana umuntu unjani sibili. Lokuyana sakuzwa ukuthi wonelwa intenje, kodwa yena ngothando lwakhe aphila ngalo,
awusoze wathi ukuthi laphana kwake kwaba nenkemekeme yendaba enjalo. Lokho kuyadingeka kubantwana bakaNkulunkulu. Kuyadingeka ukuthi siyongena embusweni kaNkulunkulu ukuthi sithethelelane amacala ethu. Yikho ukuthi uBaba osezulwini laye esithethelele izono zethu. Ngoba yena wathi lithandaze lisithi usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonelayo. Singabi labana abathi usithethelele amacala ethu labo abasonelayo beqhubekele phambili ubajezisa. Hayi, abanye bathi yebo ngiyakuthethelela kodwa isijeziso siyalandela emuva. Asikho kuthethelela lokho bazalwane. Ukuthethelela koqobo ngithi khona kuyathethelelwa ukholwe ngakho, then ngokwenza njalo uyanikeza kuNkulunkulu konke okukuhluphayo ezandleni zikaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ube nguwakhe umsebenzi. Kweminye imbhalo ithi iBhayibheli ukuphindisela ngokukaNkulunkulu. Amen. So ngendlela enjalo sithi bazalwane ukuphindisela ngokukaNkulunkulu. Ungafisele omunye umuntu ukuthi uphindisele kuye ngoba ukuphindisela awusiko kwakho. Kuyafanana nemithandazo ekhona namhlanje emhlabeni ithi go back to the sender. That is not Christianity. Akula mbalo onjalo umuntu uma ethethelela awusoze uthi go back to the sender. Ungabuyela kusender ufuna ukuthi kuyokwenzana wena wathi wamthethelela. So ayisikho siKristu leso esokuthi go back to sender. Kuwo wonke umKristu ozwayo ilizwi likaNkulunkulu, olaziyo ilizwi likaNkulunkulu, ozwayo umthandazo lo owakhulunywa nguJesu ukuthi lithandaze lisithi usithethelele amacala ethu njengoba lathi sibathethelela abalamacala kithi. Uma wawuthandaza umthandazo ukuthi go back to sender ube kwazi ukuthi awukathethelele ngoba uyalumazi usender wabona ukuthi mbani. So njengabazali siyakhuthazana ekuseni ukuthi sinanzelele ukuthethelela kwethu. Kumi ngaphi ukuthethelela kwethu? Yikuthethelela ngolimi nje kumbe yikuthethelela kwemisebenzi? Uma sibuya eBhayibhelini lapha singavula ku James chapter 5 verse 16 ibaleka kanje. Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Laba sifundiswa ngokuthandazelana ngomthandazo wabazalwane abathethelelanayo. Kuthiwa confess your sins to each other. Thetherelananini kumbe livume izono zenu komunye lomunye lithandazelane ngoba umthandazo womuntu ongcwele ulamandla kakhulu. So uma singabantu abangathetheleliyo asoze sibe ngabantu abangcwele, kodwa abantwana bakaNkulunkulu bafanele beme esimeni sabo. Uma sisithi singcwele bazalwane kufanele sibe ngcwele uqobo. So ngendlela enjalo sithanda ukubonga bazalwane ukuthi khona sifanele sithethelele izono zethu, sithandazelane njengabazalwane. So sitshengisa sikhuthazana ngokuthethelela bazalwane. Sibona futhi ukuthi ukuthethelela kulezithelo. Lapho okulokuthethelela kulokwakha, lapho kulokuthethelela kulokubuyisana. Uma kungela ukubuyisana, kungela kwakha empilweni zenu, kangelisisa impilo yakuthi wathethelela yini. Ngoba abantu abathethelelanayo kuthiwa bayabuyisana baba ngabangani. Kumbe kade bezondisana kuyaphela konke kodwa bayabuyisana beqhubekele phambili ngempilo bedinga uJesu. Amen.
So ngalesi sikhathi sithanda ukubonga isikhathi esifitshane esinjengalesi engithe ngikhuthaze ngaso ngikhumbuze kubazalwane ukuthi uJesu uthi sithethelele kuthiwa usithethelele amacala ethu njengoba lathi sibathethelela abasondela. Angikwazi ukuwe mzalwane ukuthi uyenelisa yini ukuthethelela labo ababonelayo ukuze ufike kuhle kuNkulunkulu umtshele ukuthi lami ngithethelele, kumbe ufuna ukuthi wena uthethelele kuphela kodwa abanye bakho bengathethelele. So inqobe ikimi lawe ukuthi asifundeni ukuthethelela njengoba uJesu wasifundisa umthandazo ukuthi sithanda sithini, sime ngathi ngendaba yokuthethelela. Kubo bonke abazwileyo inkuthazo le engikhuthaza ngayo namhlanje ngithi uNkulunkulu asibusise, uNkulunkulu asinikeze amandla, uNkulunkulu asinike impilo eqhubekela phambili yokuthethelela. So ngalesi sikhathi sizagcibeza sithandaze sithi uNkulunkulu asizwele umusa, uNkulunkulu asinikeze amandla ngegama likaJesu Kristu sizathanda. Baba uNkulunkulu, wena wabona amandla wonke, sithanda ukukubonga baba wami othembekileyo, wena owathi wasifundisa umthandazo lo ukuthi sithethelele Nkosi yami, ukwenzela ukuthi lathi sithethelele phambi kwakho. Asingeke sadinga ukuthethelelwa thina, kodwa thina sisehluleka ukuthethelela abangane bethu, ukuthethelela izihlobo zethu, ukuthethelela bonke abasonela. Akusisize njengabantwana bakho owabageza ngegazi lakho ukuthi sibe lomoya wokuthethelela. Yebo kulula ukukhuluma ngokuthethelela kodwa kunzima Nkosi yami ukukwenza. Akusenze baba sibe ngabenelisayo ngegama likaJesu Kristu. Siyabongela bonke Nkosi yami abalizwileyo ilizwi lakho ukuthi akusisize ukuthi sibe ngabantu abathethelela ngegama likaJesu Kristu baba siyabonga. Amen.